Okay. Right. 2017. Section number 2. Right. Then, as the first step, we prepare the formats for the required things. First one is general journal. Second one, statement showing the correct profit of the partnership for the year ending 31st March 2019 and capital account and current accounts for the partners. Now read the first statement. Amal, Kamal and Nimal carried out the partnership under the following terms. Following terms, yes. Now, Tejan, the next important thing is we have to identify the time period. Right. So the accounting period is 2016 April 1st and 2017 March 31st. Right. This is our accounting period. Then Amal, Kamal and Nimal, they are the partners. A, K, N. Amal, Kamal and Nimal carried out a partnership under the following terms. First one, you have given the first term. All partners are entitled to an annual interest of 10% based on opening capital balances. Then profits and losses are shared among Amal, Kamal and Nimal in the ratio of 3:2:1. Okay. Then profit for the year ending. Now look at it. Right. This is not a normal partnership correction. Right. The purpose of this correction is to check your error correction knowledge with partnerships. Right. This is the combined correction from 2 lessons. Right. Partnerships and error corrections. Then here, profit for the year ending 31st March 2017 of the partnership before appropriation to the partners as per the draft income statement was 3,400. Right. Draft income statement. What is the meaning? What is the meaning of draft income statement? Error correction area, profit correction. No, draft income statements කියන්නේ පුතේ දැන් අපි දන්නවා draft works කියන්නේ නිකන් අර කටුවට හදන වැඩනේ. ඒ කියන්නේ draft works දැන් business එකක profit එක calculate කරන්න අවුරුද්දක්ම බලාගෙන ඉන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි මේ accounting වලින් ඉගෙන ගන්න විදියට ඒක practical නෑනේ පුතේ. එතකොට මාසෙන් මාසෙට මේක calculate කරනවා. එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක්ම බලාගෙන ඉන්න බෑනේ business එකේ owners කට profit එක කීයද කියලා බලාගන්න. Monthly they calculate profit. At the end of the period they can finalize that monthly profit. Right? They finalize monthly calculated profits. Then until prepare the final income statement, we can calculate the draft profit. Right? We can calculate the draft profit. It is 3,400. We can write it here. Calculated draft profit, it is 3,400. It is wrong. It is not the correct profit. It is not the correct profit. Then, however, the following errors in the accounting records of the business were revealed subsequently.
After calculating this draft profit, they have revealed some errors in their accounting records. If there are errors, we have to correct them. No? First of all, we have to correct that errors. Then again, we have to calculate the correct profit. Then this section asks the double entries to correct the errors and the next accounts. Okay. අපිට මෙතන working එකක් විදියට පුතේ profit appropriation එකක් කරන්න වෙයි. Right, as a working. We have to prepare the profit appropriation also. Right. Now, you know the opening partners at the beginning of the accounting period. Partners at the opening date of the accounting period and the profit ratio. Then we have to find partners at the end of the period. Who are the partners at the end of the period? Right. Now check these errors quickly. The salaries of employees. Right. It is not a retirement or then interest paid, then office equipment worth, then Amal's annual life insurance. Now look at the last sentence here. 31st March 2017. On 31st March 2017, Amal retired from the partnership. Then at the last date, Amal retired. Then we can present it like this. Amal retired. Now, Amal and Nimal. Amal and Nimal. On this date, the goodwill of the partnership was estimated 1,800. The goodwill account is not maintained in the books and all adjustments are made through the capital accounts. It is the normal procedure we have to follow. We are not going to open a goodwill account. We have to adjust the goodwill by using capital account. It is the normal procedure. We already know it. Right. Then adjustments are made through the capital accounts of partners. Then it was agreed to maintain the amount payable to Amal as a loan in the partnership. It is similar. This is similar to the previous section, right? The balance need to pay at the end of the period for Amal. They agreed to settle it as a loan. The equity portion for Amal, we have to pay at the retirement date. So they have agreed to settle that equity, providing as a loan. Then Kamal and Nimal agreed to continue the business, share in profits and losses in the ratio of 2:1 respectively. Then you have given here the credit balances of partners, capital and current accounts as at April 1st, 2016. They are the opening balances. We can directly record these balances now. මෙතෙන්ට වෙනකන් මේකත් කරගන්නකොට working වල ඔයා මේ ටයිප්ලයින් එක අද ගන්න. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ සිටුේෂන් එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකයි මේක කරන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් අපිට ගාන හදන්න අමාරුයි. අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ට්නර්ෂිප් ගානේදී මතක තියාගන්න මේ working එක දාගන්න ඕනේ.
Okay. Then the calculated profit, the draft profit 3,400. Write it also. Okay. Okay. Then capital accounts, balances of capital accounts. Amal, Kamal and Nimal. Kamal and Nimal. $4,200. 3,000. Then 2,000. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ exam එකේදී section numbers අනිවාර්යෙන් දාන්න. දැන් මේ දවස්වල term test papers බලපු නිසා මම මේ කියන්නේ. ගොඩක් තමයිගේ section numbers පවා මිස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම වුණොත් exam එකේදී ඒවට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. section numbers හරියට දාන්න. ඔයාලට O levels වලදී මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. section numbers හරියටම දාන්න. right අනිත් එක section එකක් ඉවර වෙලා තමයි අනිත් එකට යන්න ඕනේ. right දැන් සමහර ළමයි කරන්නේ section එකක් කරනවා ඊට පස්සේ තව එකකින් ටිකක් කරනවා ඊට පස්සේ ආයි තියෙනවා අර තිබුණ section එකෙම. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. section number 2 නම් අපි කරන්නේ 2 එක ඉවර කරලා තමයි 3 එකට යන්න ඕනේ. අර මැද කොටසක් තියන්න එපා කියලායි කියන්නේ. ඒ වගේ. right then ඒවර බේසික් දේවල් ඒ වුණාට අනේ මන්ද කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවට. current account balances $800, $500 and $300. okay section එකේ දැන් ඔයා පුතේ මේ කරපු දේවල් වලට ඒ කියන්නේ ඔය balances දාගත්තු ටික එකක් දාන්න. you can put a tick here. right. always you need to record the completion of the section. right. completion. Then now read the first error. First error. All salaries of employees 360,000 has been debited of salaries account as RX 630. Yes. Working number 1. Now look at the error correction lesson. This is error correction. Right. The salaries of employees 360 has been debited to salaries account as 630. The salaries of employees, the account name is salaries of employees 360 has been debited. The correct value is 360. Is the correct value, correct balance. Instead of 360, they have debited to salaries account as 630. 630. Instead of recording 360, they have recorded 630. Then what is the excess amount here? The excess amount here, 330. No.
330. හරි. ඒක වෙන වෙන දෙයක් ගැන හිත ඉන්න ගමන් තමයි මං හිතන්නේ කෙව්වේ. මම දැක්කේ 300ක් අඩු වුණා වගේ. හරි. The salaries of employees 360 has been debited to salaries account as 630. Right? The correct balance is 360. ඒක පුතේ ඔයා මෙහෙම mark කරන්න. It is the correct balance, no? Then instead of 360, they have recorded 630. Then here the difference is 270. Now you can remove this 270. Then you have to debit salaries account. You have to debit salaries account. If you debit salaries account, the remaining balance is 360. No? If you credit, okay, if you credit 270, the remaining balance is 360. Okay. Then salaries account is an expense account. E. Maybe there are brackets ඇතුලේ E. It is an expense account. Right. Then okay. මේ working එක හොඳින් තේරුම් ගන්න. එතනින් තමයි ගාන විසඳෙන්නේ පුතේ. Then the double entry is salaries account credit, no account. There is no account to debit. Right? There is no account to debit. එතකොට අපි මොකද්ද පුතේ use කරන account එක? What is the name of the account? Correction. No. What is the name of the account? ඒක මතක නැද්ද ඇත්තටම තියෙන තැන? මේ lesson එක. compensation. Makanya apa kaya dia තවත් ලේසි කරන්න. We transfer the difference in trial balance. If the trial balance is not equal, we transfer the difference in trial balance to that account. එහෙමත් MCQ වල අහනවා පුතේ.
මොකද්ද? ඒකේ errors correct වෙද්දි ඔක්කොම ඒ balance එකෙන් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ account එක cancel වෙලා යනවා. එන්නේ නැද්ද? එන්නෙම නැහැ. එතකොට ඒක තියෙන්නේ මොන lesson එකේද කියලා මතකයිද ඔයාලට? error correction තියෙන එක නේද? Yes. error corrections වලදී. මොකක්ද කියලා මතක් වුණාද පුතේ? මතක් නැහැ. මතකන්නේ නැහැ. right. ඉස්සකුරෙන් පටන් ගන්න. තවත් ඔන්න ලේසි කියලා. ඉස්සකුරේ. ඔව්.
Yes. Suspense account. Suspense account. Suspense account. Right. Then ඔයාට ඔක ආයෙ අමතක වෙන්න බෑ. Right. Suspense account. ඕක මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම questions වල එනවමයි. The account, if the trial balance not equal, the difference we have to transfer to the suspense account, right? Then here salaries account credit, suspense account debit, right? Suspense account debit, it is the first double entry. Suspense account debit 270, salaries account credit 270. Then write down the narration. Is it clear? Salaries account credit. To correct this error, we have to remove this excess 270 from the salaries account. Then salaries account credit, suspense account debit. Then now we have to check the impact on profit. Right? What are the two accounts impact to profits? What are the two types of accounts impact to profits? Income and expenses. Yes, income and expenses. Right? Income accounts and expense accounts. Income and expenses. Right? This salaries account, it is an expense. Right? It is an expense. Then salaries account credit means expense decrease. Salaries account credit means expense decrease. When expense decrease, what happened to profit? When income increase, profit will increase. Is it correct? Yes. When income decrease, profits will decrease. So there is a positive relationship between income and profits. Right? When expenses increase, profits will decrease. When expenses increase, profits will decrease. When expenses decrease, profits will increase. You should remember the relationship between income and profits and expenses and profits, right? Not very difficult. Expense increase, profits decrease. Then expenses decrease, profit increase. Okay. Yes. Right. Then here, according to this section, salaries account debit credit means expense decrease. Then profits will increase. Profits increase means we can add here salaries 270. It is the impact on profit. We have to add 270 to this profit, to the calculated profit. It is the error correction. Okay, now complete it. And write down this relationship. There is a positive relationship between income and profits, and
negative relationship between expenses and profits. Okay. මේක ටික හරි නේද පුතේ? ප්‍රතික්ෂේප දාගන්න. Okay. Right. Then read second one. Second adjustment. The interest paid 100,000 on the bank loan has been credited to the interest income account as 10,000. Yes. The interest paid 100 on bank loan has been credited to interest income account. Credited to interest income account as 10,000. බලන්න පුතේ කරපු වැරදි වල බරපතලකම. හරි. Then the interest expense is 100,000 and it has been credited to interest income account as 10,000. Now look at adjustment number 2, the error number 2. Right. හොඳින් බලන් ඉන්න පුතේ ඒක මම කරන විදිය. Then first of all we have to record the existing account. It is interest income. Interest income. Interest income. What is the type of the account? Interest income. Income account account. Interest income. Right. Then they have credit this account. No? They have credit this account 10,000. Then balance forward is 10,000. 10. The balance in this account it is 10. They have credited. Then the interest paid 100. We need to record in interest expense account. The correct account is interest expense account. So if we when we pay interest expenses, cash account credit, interest expense account debit, value is 100. It is the correct adjustment. Then we can draw a box here. It is the correct adjustment. The interest paid 100, the relevant double entry to the payment of interest expenses, cash account credit, interest expense account debit. Right. Cash account credit, interest expense account debit. So this is an expense account. E. This is an expense account. Then the bank loan has been credited to interest income account 10,000. එතකොට පුතේ ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ 100,000 interest expense එක දාලා තියෙන්නේ interest income කියන වෙනම account එකකට. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. Right? Now look at how to correct this. First of all, we have to correct this, remove this interest income account. Then we can debit this 10,000
we can debit this 10,000. Then it will cancel out. Then again we have to record the correct balance in interest expense account. Then again we have to debit interest expense account. There are debit entries දෙකක් එනවා මෙතෙන්දී. First debit entry is to correct to cancel this error, that is interest income account debit 10. මම ඒක ලියාගෙන ඉන්නවා. මේ වගේ ගොඩක් තියෙන වෙලාවට ලියාගෙන ඉන්න. Interest income account debit 10. මේ debit කියන එක ලියන්න ඕන පුතේ, ඒක අනිවාර්යයි. credit කියලා ලියන්න ඕන නැහැ. Debit 10. Then next one, we have to record the correct balance in interest expense account. Then interest expense credit 100, sorry, debit 100. It is the second debit entry. Then what is the account? What is the credit account? Then පුතේ අපි කොහෙටද credit කරන්නේ? Then debit කරගෙන ගියා දෙකක්. Then කොහෙටද credit කරන්නේ? අරකට මොකද මේ? අන්න මතක් වුණා. එතකොට ආයෙ අමතක වෙන්න බෑ කියලා කිව්ව නේද ඒක? Suspense account. Right. Suspense account. Then we have no account to credit. Then we have to use suspense account. Suspense account credit 110. 110. Right. Also, you have to write a narration. Narration එකට ලියන්න මෙතෙන්ට match වෙන මොකක් හරි reason එක. ඒක ගොඩක් short ලියන්න. කලින් එකටත් narration එකක් තියෙන්න ඕන පුතේ. ඔයා මොකක්ද ලිව්වේ narration එක? ලියන නෑ ඒකට. හරියට. narration එක කියන්නේ අපි කරපු දේ. Record employee salaries. Correct employee salaries. Second one, correct interest expense. අනිවාර්යෙන්ම මේ double entry එකට ලකුණු දෙන්නේ narration එකක් තිබුණොත් විතරයි. නැත්නම් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. Okay. මෙතන මෙහෙම box එකක් අඳින එකේ තේරුම මොකක්ද? ඒ කියන්නේ 100 ලියලා box කරේ ඇයි මම? Because it is the correct thing no. අපි නිතරම හරි දේ මේ විදිහට box කරනවා. It is the correct thing. ඒක record කරලම නැහැ ඒගොල්ලෝ. අර කලින් ගානෙත් මම එහෙම box කරා value එක. ඔයාට ගාන හදද්දී වැදගත් කියලා හිතන හැමදේම ලියා ගන්න. red pen එකක් use කරලා. right.
Then third one, අපි ඒකෙනුත් බලන්න ඕන මොකද්ද? Impact එක. Impact for the profit. Right? Then එකින් එකට බලමු පුතේ. මේ accounts වලින් තමයි අපි ගන්නෙ. Now here we have 3 accounts. Suspense account is not right. So interest income is an income account. Now can you tell me how to adjust profit? Add or minus by looking at the accounts. Interest income debit, no? Income interest debit means income account එකක් debit වෙනවා කියන්නේ පුතේ ඒ income එක අඩු වෙනවා කියන එක නේද? අඩු වෙනවා. Right. Income decrease. When income decrease, what happened to profit? Profit decrease. Profit decrease. Interest income profit decrease by 10. Write down. Then the next account is interest expense. Interest expense debit means what happened to profit? When expense increased, what happened to profit? Decrease. Yes. Here also profit decreased. Interest expense is 100. Then තේරුණා නේද මේක මේ ලොජික් එකක් තියෙන්නේ කියලා. මේ දෙක කරන්නේ. මෙතන කිසිම පුතේ පාඩම් කරලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. තනි කරම තියෙන්නේ ලොජික් එක. 100% logically ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. right. ඒ කියන්නේ අර relationship එකේනොයි අපි මේක හදාගන්න. The relationship between income and profit, expense and profit. Right. We have to analyze the account and complete the action. Then third one. Right, third one. Then ඔයා බලලා ඉතින් මේ capital account එකේ current account එකේ ගහගෙන තියෙන තාම මොකුත් ඒවට එන්නේ. ඒවට එන්නේ පුතේ correct profit එකනේ අපි බෙදන්නේ. තාම profit එක අපි calculate කරන ගමන් ඉන්නේ. We are calculating the correct profit. Office equipment worth 300,000 purchased in 2016. April 1st has been recorded as office expenses. Depreciation is further 10% per annum for the office equipment on a straight line basis. Adjustment number 3. Office equipment worth 300 purchased on April 1st, 2016 has been recorded as office expenses. Completely wrong. Asset. It is not an expense. Office equipment is an asset, non-current asset. But they have recorded it as an expense. Right? They have recorded as office expense. Okay, then මුලින්ම මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන දේ දාගන්න. Office expense. Office expense. What is the type, Teja? Account type. Office expense. 2016. No. What is the type of this account? Income, equity, asset, expense. Right. This is an expense account. Then they have recorded this purchase as an expense. It is 300. Then the double entry is cash account credit
cash account credit, it is correct. Cash account is correct. Cash account credit 300. Office expense debit 300. This is the double entry they have made. Cash account credit and office expense debit. So cash account credit, it is correct. It is correct. The error is here. This is an office equipment. So we have to record this as an asset. Office equipment account. Office equipment. It is an asset account. Right? It is an asset account. Office equipment. Then here, the correct entry is cash account credit office equipment debit. This is correct double entry. I use boxes here. Right. This is the correct one. But instead of using office equipment account, they have recognized this as an office expense. It is the error. Right. Office equipment is an asset, no? We have to record this as an asset account. But they have recorded this as an expense. It is the error. Okay. Now prepare the ledger accounts and record this. Working number එක හරියට දාන්න. Okay. Then how to correct this? Now you can say the answer. Think about the previous. ඒ වගේමයි කරන්න. Suspense. නෑ. Suspense යන්නේ හැම එකම. Right? ඔයා හිතන්න ඕන මෙතනදී. මොකක්ද වෙන්න ඕන දේ මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද? First thing, the correct double entry and complete accordingly. Office expenses වලින් 300 එක credit කරලා හරි. ඒක හරි. කියපු දේ හරි තව.
office equipment වලට debit කරනවා. debit. Yes. දැන් මම කිව්වනම් මේක එච්චර වැදගත් නෑ. ඔයා එහෙම හිතන්න දෙන්න ඕන ඔයාට. right. දැන් මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ පුතේ ඒගොල්ලෝ office expense කියලා record කරලා තියෙනවා. Now we have to remove this. Then office expense account credit 300. Then office equipment debit 300. It is the double entry. Office equipment debit 300. Office expense account credit 300. Write down the narration. Okay. Wait. And also tell me the impact on profit. Okay. Right. Now tell me the impact on profit. Yeah. Is like a profit එකට මෙයා වෙන්නේ නැහැ නේ purchase. නෑ ඔයා මෙතෙන්දී දැන් එකින් එක account එක දිහා බලන්න. දැන් මෙතන ඔයා බලන්න ඕන accounts දෙකක් ගැන විතරයි. Office equipment account එකයි office expense account එක. ඒක double entry එකෙන් බලන්න ඕන පුතේ. දැන් බලන්න ඔයා office equipment account debit වෙලා. It is an asset, no impact on profit. But look at the second one. Office expense. Office expense. Office expense credit. Office expense credit means expense decrease. Expense decrease, then profit will increase. Office expense 300. දැන් මේ හිතන විදිය තේරුණා නේද පුතේ? කොහොමද මේක හිතන්නේ කියලා? right. දැන් ඔයා ඔය කැක්ෂන් එක ආපහු දැන් මාස 3කින් විතර පස්සේ කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඕක ආයෙ අමතක වෙලා. ඔය හිතන විදිය. accounting වල තියෙන magic එක තමයි පුතේ ඔන්න ඔය ඒ හිතන විදිය. right. එහෙම කැක්ෂන්ස් කරලා පුරුදු වෙලා තමයි අපි මේවා කියලා දෙන්නේ. තේරුණාද? ඒක එන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක. දැන් ගණන් අපි හදන්න දෝ හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ප්‍රැක්ටිස් එක නැති වෙලා යනවානේ. දැන් පාඩම් කරන සබ්ජෙක්ට් එක නම් ඒක කාලයක් ගිහිල්ලා පාඩම් කරත් ඒ විදිහටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගණන් ඒ කියන්නේ මැත්ස් තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් වල මැත්ස් නෙවෙයි අතරම කිව්වොත් මේ වගේ තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් වල අපි මේක අමතක වෙන නිසා අර
එහෙම අමතක වෙන කාලයක් තියෙනවානේ. ඒක අමතක වෙන්න කලින් ආයෙ එකපාරක් හදන්න ඕන. right අමතක වීගෙන යනවා කියලා තේරෙනවා. එහෙනම් ආපහු හදන්න. එහෙම තමයි දැන් ඔයා O levels ඉවර වෙනකන් යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඊට ඉවරුනාට පස්සේ පුළුවන් මේවා එක දිගට හදන්න. එතකම් බෑනේ අපිට මේකට full time මේව කරන්න. right ඒකයි ඒ කාලේදී ඔයාලට ටිකක් මේක ආපහු දැන් මේ කොච්චර මේව කරා තේරෙයි ඒ විදියට. right එතකොට මතක් කරගන්න තියෙන්නේ. right දැන් එතකොට ලොකු දෙයක් තියනවාද මෙතන? තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන මේක කොහොමද එක්ස්පෙන්ස් එකක් නම් වෙන්නේ ඉන්කම් එකක් නම් වෙන්නේ. right the now continue this error again. There is a hidden adjustment. Depreciation is provided at 10% per annum. Depreciation is yes, depreciation is provided at 10% per annum for office equipment on a straight line basis. එතකොට පුතේ මෙතනදී අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? We have to calculate depreciation also. Right? Because office equipment is a non-current asset. This is a non-current asset, so we have to calculate depreciation for this asset. 300 into 10%, no? 10%. Then depreciation amount is 30. Now tell me the double entry to record depreciation. In lesson number 5 and 6, you learn this. Depreciation debit. Depreciation expense debit. Depreciation expense debit. Suspense account එක වගේ එකක්. ඒකත් එහෙමද? අමතක වෙලා දැන් තියෙන්නේ. Accumulated depreciation credit. Yes, accumulated depreciation credit. එතකොට පුතේ ඒක ඔයා number 3 කියලා දාලා ඒක යට තමයි ලියන්න ඕන. Equipment depreciation debit 30, accumulated depreciation credit 30. එතකොට මේ general journal එකේ ඇතුලේ වචන කෙටි කරන්න එපා. right complete ලියන්න නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. general journal එකේදී විතරයි එහෙම තියෙන්නේ මේ law එක. Write down a narration is compulsory. For all the double entries, you have to write down a narration. Right. Then again tell me the impact on profit. Now you have another double entry. Profit decrease. Yes, profit decrease because of depreciation expenses. Then profit will decrease. Depreciation expenses 30. Then number 4, adjustment number 4. Now read it and complete it. Amal's annual life insurance premium of 150,000 has been paid by the business and it has been treated as insurance expenses of the business. ඒක පුතේ තනියම මුලින් කරන්න බලන්න මම ඊට පස්සේ මේව කරන්න විනාඩියක් කරන්න තනියම last one. පුළුවන් නේද?
මුලින්ම පෙර එක කියවන්න හරියට ඊට පස්සේ accounts දාලා බලන්න ඕන නම් Amal's annual life insurance premium 150 has been paid by the business and it has created as insurance expense of the business. business එකේ insurance expense එකෙන් අයින් කරලා අමාරුකට දාන්න නේද? අන්න හරි. එතකොට අමාල්ගේ drawings කොහෙටද දාන්නේ කියලා ඔයා එතෙන්දී කල්පනා කරන්න. එතකොට business expense credit drawing debit එහෙමද? Business expense credit 150,000 and drawing debit drawings කෙලින්ම අපි දාන්නේ current account එකට නිසා current account කියලාම use කරන්නේ. දැන් drawings account කියුවට වරදක් නෑ පුතේ. But the relevant account to record drawings here it is current account. Yes. Now Amal's annual life insurance premium have paid premium of 150 has been paid by the business and it has been treated as insurance expenses of the business. Then insurance expense, it is an expense account E. Then balance brought forward is 100. But cash account credit, insurance account debit. Oh my dear. Now this is not a business expense. Right? This is not an expense of the business. Then insurance account credit 100. Current account of Amal. Current account of Amal. Like කෙලින්ම current account එකට දාමු. Insurance premium. Insurance premium 100. Amal's current account debit 100. Insurance expense account credit 100. Current account Amal debit 100. Insurance expense credit 100. Okay. Now tell me the impact on profit. Profit decrease. Profit decrease. No. මොදේට හිතන්න. ඒක එච්චර හිතුවේ නෑ ඔය. profit එක දැනට කියන්නේ නැහැ නේද? ඇයි නැත්තේ? expense කියන එක credit කරන්නේ. එතකොට expense decrease profit increase. expense decrease profit increase. දැන් මේව පාඩම් කරලා තේරුම් ගන්න බෑ ගණන් අර ඔය විදිහට හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Right. Insurance expense credit is profit increase. Insurance expense. Shall I take? Right. Now complete.
මම අර ටිකයි අදහගන්නන්නේ මොන ටිකද working working මේකේද no. ඒක account එකයි working එකට එන්නේ insurance expense account එක insurance expense මම මේක අර මගපු එක නේද පුතේ ඔව්. ඒක දාන්න ඕනද මම නේද ඔන්න. අර කරන්ට් එකේ description එක මොකක්ද දන්නේ insurance premium insurance expense කියලා ලියුවා නම් හරි insurance expense අර opposite account එකයි ලියන්න ඕන insurance expense double entry current account of Amal debit 100 insurance expense credit 100 දැන් 150 නේද 150 ද පුතේ yes 150 මම හැමදාම දාලා තියෙන්නේ 100 කියලා 150 වෙන්න ඕන okay ඒක ඔයත් දාලාද බලන්න current account එකේ 100 කියලා 150 වෙන්න ඕන okay okay then we can calculate the correct profit now at these then පුතේ අපිට normal විදිහට ගාන හදාගෙන යන්න පුළුවන් අර error correction part එක තමයි මෙතෙන්දි මේ අලුතෙන් ඒගොල්ලෝ join කරලා දෙන්නේ අපි දැන් ඒක කරලා ඉවරයි the correct profit is 3980 okay 3980 now we have to distribute this profit among partners right now look at the terms of their partnership agreement all partners are entitled to an annual interest rate of 10% based on opening capital balances then Tejan, we need to prepare a profit appropriation but it is not a required thing in this section ඒක අපිට 10% වලට අරගෙන දාන්න පුළුවන් කරන්ට් එකේ ඒක දාන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි අර දැන් profit shares එකවත් අපි පෙන්නන්න ඕනනේ ඔව් ඒක ඕනේ නැහැ නේ මේකේ profit shares current account එකට ඕනනේ ඒ තමයි කරන්ට් account එකට ඕනේ එතකොට total profit එකෙන් අර shares ගද්දින් අරක හදන්න ඕනේ අන්න හරි ඒක හදන්න අනිවාර්ය නෑ මෙතනදී නමුත් අපිට මේක හදන එක ලේසි mistakes වෙනවා අඩුයි මොකද අපි දන්නේ මේ විදියට කියන්නේ ඉගෙන ගත්තේ මේ විදියට ඒගොල්ලෝ ඒක කියන්න ඉල්ලන්නේ නැහැ ඒ නිසා මේක working එකක් විදියට කට් කරලා දාන්න profit appropriation මම මෙතන වෙනස් කරා profit appropriation is not required but it is easy to prepare
Then net profit of the business, it is 3,980 minus interest on capital. Interest on capital A Amal Nima තුන් දෙනාටම දෙන්න පුළුවන්. මොකද අමල් යන්නේ අවුරුදු අන්තිමේ. අමල් නිම. ඒක බලන්න ඕන පුතේ. අමල්ට දෙන්න ඕනද නැද්ද? මොකද අමල් යන්නේ අවුරුද්ද මුලම නම් යාට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ කැපිටල් වල. right. Interest on capital. Okay. Now tell me how to calculate interest on capital. Alright. 3, 2, 1. Oh, no. Hingga 180 ඒවා හොයනවා 3, 2, 1. නෑ. හොඳින් බලන්න. හිතලා කියන්න මට උත්තරේ. ඒක ඔයා හිතන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ කිව්වේ. Interest on capital. Oh, capital ටික. Why we use profit ratio to calculate interest on capital? A profit එකනේ. It is profit shares. Capital ටිකේ total බලලා 3, 2, 1 නෑ. ආයි කියවන්නේ term එක condition එක. All partners are entitled to an annual interest rate. හරි එයාලා දීලා තියෙන එකෙන් 10%. ඔව් මේ දීලා තියෙන balances තියෙනවා මේකට 10% බලන්නයි තියෙන්නේ. Right. Then 420, 300 and 200. Very easy. 10% on the opening capital balances. Then what is the double entry to record interest on capital? Profit appropriation debit, capital credit. Capital? Current credit. Current account credit, yes. Interest on capital. $420, 300 and 400. Okay. Then here the remaining balance. $3,060. We have to distribute this 3,060 as profit shares. Profit shares between Amal and Nima. Then 0. It will 0. Then 3,650 divided by all profit ratio 6. And 3, 2, 1. Pansiya dahay dupat ni sa parte. Okay, profit shares करते हुए ये देना है 3,060 divided by 6.
the total of the ratio and divide among partners 3, 2, 1. මේක මෙතන පෙන්නන්න 3, 2, 1. දැන් මෙන්න මේ working එකට සමහර වෙලාවට ලකුණු දෙනවා ඔයා මෙතන මේ values වැරදුනත් exam එකේදී the balance received then earn marks මෙතන working එක පෙන්නලා තියෙනවා නම් ඒකට marks හම්බ වෙනවා. Then profit appropriation debit, current account credit, profit shares. Profit shares. Okay. Then at last we have to adjust the goodwill at the end of the period of Bimal's Amal's retirement. Right now, at the end of the period, Amal retired from this business. So we need to adjust the goodwill. We need to adjust the goodwill. Now tell me, what is the double entry to adjust goodwill? Partners old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio? No. What I mean. Debit No, credit. old ratio debit credit. Partners old ratio. All partners, ratio debit. Debit. New partners, new ratio credit. No, wrong. ඒක අනිත් පැත්තෙන් නඩ පොතේ. New partners, new ratio debit, old partners, old ratio credit. දැන් තනියම කරමු මේක. Goodwill. Goodwill adjustment. 1,800. It is the total. This is credit. New ratio is 2:1. The valuation was 900. Then here all partners, all ratio, it is credit. Then 1,800 divided by 6. Then it is 300. 300 into 3, 900. 300 into 2, 600. 300 into 1, 300. All partners, all ratio, it is credit. New partners to new ratio, it is debit. 1,800 divided by 3, then it is 600. 600 into 2, 1,200. 600 into 1, 600. Is it clear? Yes. Debit 1,200 and 600. Credit 900, 600 and 300.
Okay. Then Tejan, we have to remove the retired person Amar. ඔන්නර දැන් අර අන්තිමට 2018 correction එකේ කරපු ඒ පිළිවෙලටමයි යන්නේ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕන පුතේ මේ අමල් balance කරන්න. අමල්ස් current account. ඒකේ ඔක්කොම එච්චරයි නේද? ගානේ අපි දේවල් ඔව් ඒ ටික විතරයි. Now look at board. Now balance the Amal's current account. 2,750 is the total. Market 2,750 of Amal. Then මෙතන අන්තිමට balance clear එක කියන්නේ මේ පුතේ ඊට ටිකක් උඩින්. ඒ කියන්නේ මැද හරියෙන් වගේ ලියන්න capital Amal. Capital Amal 2,600 box. It is the current account balance of Amal 2,600. Okay. Then transfer it to capital account. Current Amal 2,600. Then balance the current capital account of Amal. $7,700. Loan Amal. ඒක තමයි යාට loan එක විදියට දෙන්න තියෙන්නේ. It is the total equity of Amal. Okay. Okay. So this is the end of 2017 partnership. Right. එතකොට ඒකදී error correction තමයි ගොඩාක්ම ටෙස්ට් කරලා තිබුණේ පුතේ. මම ඒකයි ඒක ටිකක් හිමින් කරේ නැත්නම් ඔයාලට එතන තමයි මේ ගානේ අමාරු වෙන්නේ. partnership කතාව නෙමෙයි එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම focus කරලා තියෙන error correction. Right. Okay. Right. එහෙනම් ඔයාලට හෙට උදේ පුළුවන්ද? පුළුවන්. Right. ගිය සතියේ හරි ඔය සතියේ maths class එකක් තිබුණා නේද පුතේ 11යි ගානට වගේ. ඒක හෙටත් තියනවාද එහෙම? ළමයිට කොවිඩ් ඇදිලා ඒක නෑ. හා. Right. හරි. හෙට එහෙනම් 8ට අපි කරමු දෙමු. Right. Okay, good night Teja.